Hello everyone and hi children. In our last class we completed our 8th standard English supplementary unit 1 a women on platform number 8 part 1. So now we are going to see our part 2 the same supplementary written by Ruskin Bond. Already we know that Ruskin Bond was an important Indian author especially who loved by children very much. So he wrote a best novel in his 17 years old. We knew that. So we are continues this unit. We have three important characters in this unit, right? Arun, 17 years old boy, school boy, and Sadish, his friend, and also a strange woman, and also the Sadish's mother. So now this video gives you the second part of this unit. Are you all alone, my son? Asked a soft voice close behind me. Arun narrate the story. Remind yourself. So after Arun, a strange lady there. So he received a strange voice, a soft voice beside of him. I looked up and saw a woman standing near me. She was leaning over and I saw a pale face and dark kind eyes. She wore no jewels and was dressed very simply in a wild sari. In this stanza, in this paragraph passage, he explained the lady's personality. Already I told appearance can be deceptive always. So don't buy your book by its cover and always author said. Right. So in this line, that strange woman is very simple in his dressing way, but she had a very kindful eyes and soft voice. So he explained his character, her character also. Yes, I am going to school, I say, and stood up respectfully. She seemed to prevail, but there was a dignity about her that commanded respect. We knew he was a schoolboy, only 12 years old, but she treated him as a respectful person, and he seemed her kindfulness and also the dignity. He looked in his dressing way is very poor, but her character is very wealth, dignity, respectful. I have been watching you for some time, she said. Didn't your parents come to see you off? So she asked her, where is your parents? Why are you alone here? I have been seeing you, I have been watching you a long time. She asked a question. And now Arun replied, I don't live here. I said I had to change trains. Anyway, I can travel alone. I'm not a little boy. I can do everything. அப்படிங்கிற மாதிரி just Arun explained. And also, I want to travel one more trains. I had to change that. So what? I don't have my parents with me. I'm sure you can, she said. And I liked her for saying that. And I also liked her for the simplicity of her dress and for her deep, soft voice and the serenity of her face, the calmness of her face and the peacefulness and calmness and her dressing way of simplicity. So these all the thing liked by him. I'm sure you can. She replied very kindly. Yes, yes, I know you can do, Arun. But why you are alone அப்படிங்கிற மாதிரி she asked. Tell me what's your name, she asked. Arun, I see. And how long do you have to wait for your train? எவ்வளோ நேரம் how long do you have wait அப்படிங்கிற மாதிரி she asked. Listen here. ஸோ எப்படி கொஷின் நம்ம மேக் பண்ணும்பொழுது திங்க் யுவர் செல்ஃப் யுவர் இமேஜின் நம்மளை யாராவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சன் ஆஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுவோங்க ஸ்கூல் பஸ்க்கு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கொஷின் எப்படி மேக் பண்ணலாம்? ஹவு லாங் டு யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் யர் ட்ரெயின்?
these sentences from our story இல்லையா? So how we can use our day-to-day life? Just make your sentences in your by your own, at least 5 sentences. Okay wow, this is your homework Anna. After the video also I remind yourself you have to make your own questions using the question word how long. Okay wow? Okay then let's go to the story. About an hour, I think it comes at 12 o'clock. Yeah, maybe it will be late, I think so. After 12 o'clock only we can reach that, we can get it அப்படிங்கிற மாதிரி just he replied. Then come with me, have something to eat. So let's go to the eat அப்படிங்கிற மாதிரி let's go to eat. I was going to refuse after sinus and suspicion. In our last unit that proves the nose jewel, in this unit also we discussed this word suspected. What is that meaning? How many of you? Yes, correct, doubtful. A strange person, how we can believe her இல்லையா? So Arun just a suspicion and also refuse for that because of his sinus. He had sinus on the time and also she's strange person, right? That's why he refused. No I I can't அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது I couldn't சொல்ல வரும்போது but she took me by the hand and then I felt it would be silly to pull my hand away. So she very kindful way அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டு எஸ் எஸ் கம் வித் மீ அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகும்போது நான் வேணான்னு சொல்ல நினச்சா கூட அருண் தாட் லைக் தேட். இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட்னு சொல்ல வரும்பொழுது ஜஸ்ட் ஹீ டு ஹிஸ் ஹேண்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு எஸ் கம் வித் மீ அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வேணான்னு புல் மை ஹேண்ட் அவே அப்படின்னு கையை உதறிட்டு வரணுன்னா இட்ஸ் வெரி சில்லி வே, ரொம்ப அது நல்லா இருக்காது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீ தாட். She told a colleague to look after my suitcase. Look after means take care. ஜஸ்ட் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க, we will return back அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க. And then she led me away. This word led is past tense of lead. ஓகேவா? This word LGT. She led me away down the platform. பிளாட்ஃபார்மில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. Her hand was gentle and she held mine neither too firmly nor too tightly. ரொம்ப லைட்டாகவும் பிடிக்கல, ரொம்ப ஃபார்ம்லி, ரொம்ப டைட்டாக கேட்ச் பண்ணியும் கூட்டிகிட்டு போகல, ரொம்ப ஜென்டலாக அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. I looked up at her again. She was not young and she was not old. She must have been over 30. Now அருண் எக்ஸ்பிளைன்டு ஹர் ஏஜ் ஆல்சோ. அவங்களுடைய லுக் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஓல்டு லேடி இல்லை, பட் நாட் யங் ஆல்சோ. ஐ தாட் மேபி ஷி வாஸ் இன் ஓவர் 30 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் ஹேட் ஷி பீன் 50 ஐ திங்க் ஷி வுட் ஹாவ் லுக்டு மச் த சேம். அண்ட் ஆல்சோ அருண் எக்ஸ்பிளைன்ட் தட் ஒருவேளை அவங்க 50 ஆனால் கூட மேபி she might be look like this the way, இப்படியே தான் இருப்பாங்க, in the same manner அப்படின்னு just அருண் explain. She took me into the station dining room. Station dining room means ஸ்டேஷனில் இருக்க கேன்டீனுக்கு. just she took him, ordered a tea and samosas and jalebis, and at once I began to thaw. Already we discussed this word. Thaw means melting. So melt. I began to thaw and take a new interest in this kind women. ஸோ இந்த டைம் நமக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப கைண்ட்ஃபுல் வே. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஜஸ்ட் இவனும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிறான், அவங்களோட ஜெல்லாக ட்ரை பண்ணுறான். த ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்கவுண்டர் ஹேட் லிட்டில் எஃபெக்ட் ஆன் மை appetite. ஸோ இந்த என்கவுண்டர் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் அ அன்எக்ஸ்பெக்டட் மீட்டிங். The strange meeting had little effect on my appetite. Appetite means கொஞ்சம் பசியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது நம்மளோட கொஞ்சம் பசிக்க அந்த மீட்டிங் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் எஃபெக்ட், கொஞ்சம் ஃபில்ஃபில்லான மாதிரி இருக்குது. ஐ வாஸ் அ ஹங்க்ரி ஸ்கூல் பாய் அண்ட் ஐ ஏட் ஆஸ் மச் ஐ குட் இன் ஆஸ் பொலைட் மேனர்.
as possible. He ate that samosas and tea also, jalebi, but in a polite manner. As could he know, as could எப்படி சொல்லலாம், as he could அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ முடியுமோ as possible எவ்வளோ முடியுமோ சாப்பிட்டான். She took obvious pleasure in watching me eat. And I think it was the food that strengthened the bond between us and cemented our friendship. ஸோ இந்த ஃபுட் ஆஃபர் பண்ண இந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் வந்து அந்த ஃபுட் ஆல்சோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பாண்டிங்கை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. பிட்வீன் அஸ் அண்ட் சிமெண்டட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சிமெண்டட் ஆல்சோ மீன் தேட் கனெக்டட் ஆர் ஸ்ட்ரெங்தன். ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் சிமெண்டட் பண்ணுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணுச்சு. ஃபார் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த டீ அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் ஐ பிகின் டு டாக் குவைட் ஃப்ரீலி. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க, அவங்களுக்கு கூட மெர்ஜாக ட்ரை பண்ணுறாங்க. அண்ட் டோல் ஹர் அபவுட் மை ஸ்கூல் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், my likes and dislikes. So both of them discussed ourselves, but not personally. Just school friends likes dislikes இதெல்லாம் பற்றி மட்டும் they discussed. She questioned me quietly from time to time, but preferred listening. So often என்ன பண்ணுறாங்க, டைம் டு டைம்னா அப்பப்போ லைக் தட், ஆஃபன் அடிக்கடி, but time to time na appo she questioned him, but most of the time she listened to what he said. அவன் சொல்கிறத லிசன் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி ஜென்ரலி நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேசுகிறத லிசன் பண்ணுறவங்கள வி லைக் ஸோ மச். நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுறவங்கள விட நம்மளுடைய கருத்துக்களுக்கு, நம்மளுடைய வியூஸ், பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குற பர்சன் அப்படின்னா ஜென்ரலி வி லைக், right, isn't it? In the same manner Arun also liked her. She drew me out very well. ஸோ அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க, அவன் என்ன சொல்ல வராங்கிறத அதை அவுட் பண்ணுறதுக்கு, அது வெளியே வர்றதுக்கு த்ரூ ஹிம். And I had soon forgotten that we were strangers, but she did not ask me about my family or where I lived. Already I told, right, லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் இதை பற்றின பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்வர்சேஷனாக அது போச்சே தவிர, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு பாண்டிங் ஆனிச்சே தவிர, நாட் பர்சனலி வேர் யூ லிவ், வேர் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி, வாட் தே ஆர் டூயிங், அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் இல்லை. பிகாஸ் திஸ் இஸ் unnecessary ஃபார் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். And I did not ask her where she lived, and he also. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform. ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்மில் லோன்லியாக இருக்க ஒரு லிட்டில் பாய், ஒரு ஸ்கூல் பாய்க்கு எந்த அளவுக்கான கைண்ட்ஃபுல் கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு கைண்ட்ஃபுல் கொடுத்த ஒரு ஜென்டில் விமனை ஆக்சுவலி அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே அருண் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. After about half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. And அந்த half an hour அப்புறம் அந்த கேன்டீன்லேருந்து she left. And the time an engine was sunting up and down. Suntingனா மூவிங். இன்ஜின் வந்து ஆல்வேஸ் நம்ம ரயில்வேஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்ஜின் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு வேறு ட்ரெயின்ஸ், இப்போ கூட்ஸ் ட்ரெயினாக இருக்கலாம், அதை பேசஞ்சராக இருக்கலாம், தே மே சேஞ்ச் தட், ஜஸ்ட் இன்ஜின் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த சேம் மேனர் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் சண்டிங் அப் அண்ட் டவுன் அந்த இன்ஜின் போயிட்டு இருந்துச்சு பிசைட் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 8. அண்ட் ஆஸ் இட் அப்ரோச் எ பாய் லீஃப்ட் ஆஃப். அந்த டைமில் ஒரு பாய் என்ன பண்ணுன்னா, அது லீஃப்ட்னா ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு, அது ஜம்ப் பண்ணுறது. ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை ஜம்ப் பண்ணுறான் ஒரு அனதர் பாய் த பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ரேன் அக்ராஸ் த ரெயில்ஸ். அப்படியே அந்த ட்ரெயினுக்கு இடையில் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஜம்ப் பண்ணி ஓட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கான். விச் டைம் அந்த இன்ஜின் வந்து சண்டிங் அப் அண்ட் டவுன் அந்த பிட்வீன் டைமில் இவனும் அதை செய்கிறான். டேக்கிங் எ ஷார்ட் கட் டு த நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நம்ம ரெகுலர் வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது வி ஹாவ் தட் அனதர் வே டு கிராஸ் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ரைட். நமக்கு ஒரு ஸ்டார்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, வி மே சேஞ்ச் தட் வே ஒன்லி. அங்கேருந்து தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும், திஸ் இஸ் த ரைட் வே. பட் அந்த பாய் என்ன பண்ணுறான்னா ஜஸ்ட் அங்கே ஜம்ப் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக ஷார்ட்கட்டில் நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் போக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கான்.
He was at a safe distance from the engine and there was no danger unless he had fallen. இப்போ கரெக்டாக ஜம்ப் பண்ணிட்டேன்னா இட் இஸ் நாட் டேஞ்சர் அன்லெஸ் ஹி ஹேட் ஃபாலன். இவன் விழாமல் இருந்துட்டான்னா இட் இஸ் சேஃப். பட் விழுந்துட்டான். பட் ஆஸ் ஹி லீவ்ட் அக்ராஸ் த ரேஸ் த விமன் கிளச்ட் மை ஆர்ம். பட் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா கரெக்டாக கீழே விழாமல் அதை சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டான். லீவ் பண்ணி டேஞ்சர் இல்லாமல் கிராஸ் பண்ணிட்டான். பட் இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அருணை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியே கிளச் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே கிளச் மீன்ஸ் திங்க் யுவர் செல்ஃப். ஏதாவது ரோட்டில் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம கூட நம்ம மாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம அங்கே ஓடிடக்கூடாதுன்னு ஜஸ்ட் நம்மளை டைட்டாக பிடிப்பாங்க இல்லையா நம்ம ஆர்ம்ஸை, அது மாதிரி ஜஸ்ட் அவங்க கிளச் பண்ணிட்டாங்க, இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டாங்க. ஹர் ஃபிங்கர்ஸ் டக் இன்டு மை ஃப்ளஷ். அப்படியே அந்த ஃப்ளஷ்லேயே வந்து எப்படி சொல்கிற நகத்தை கிள்ளிட்டமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சம்டைம்ஸ், அப்படியே டக் பண்ணி உள்ளே போகிற அளவுக்கு அந்த ஃப்ளட்ஜில் போகிற அளவுக்கு ஃப்ளஷில் நம்மளுடைய அந்த சதையை இறுக்கி பிடிச்சிட்டாங்கங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அப்படியே கம்பேரிசன் அப்படி பண்ணுறாங்க, அப்படியே குழி தோணுன மாதிரி அப்படிங்கலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சதை அந்த மாதிரி வேர்டோடு நமக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஐ வின்ஸ்டு வித் பெயின். அந்த பெயினில் அப்படியே வின்ச் அப்படியே அவனோட பாடியில் ஷேக் ஆகி ரொம்ப குறுகிடுச்சு, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால. I caught her fingers and looked up at her and saw a spasm of pain and fear and sadness pass across her face. ஆக்சுவலி ஒரு மதர்லி ஃபீல்னு சொல்லலாம் இதை. அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் அப்படியே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமன் இருக்காங்களே, ஜென்டில் விமன், அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அவங்க ஃபேஸில் அப்படியே ஒரு சேட்னஸ், ஒரு ஃபியர், ஒரு ஸ்பாஸ்ம் ஆஃப் பெயின், ஒரு வலி, ஐயோ விழுந்துட போகிறாங்கிற மாதிரியான ஒரு பாஸ் அக்ராஸ் ஹர் ஃபேஸ். அவங்க முகத்தில் அது பாஸ் ஆனதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அருண் எக்ஸ்பிளைன்ட். She watched the boy as he climbed the other platform, and it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm. ஸோ அந்த அருணோட ஆம்ஸை வந்து அவங்க கிளச் பண்ணியிருந்த அந்த ஃபீல் வந்து அந்த தேர்ட் பர்சன் இருக்காலே அந்த பாய் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அங்கே இருக்க க்ரௌடோட மர்ஜ் ஆகி he had disappeared until he had disappeared. அது வரைக்கும் she listened, she watched him, பார்த்துட்டு அண்ட் தென் சி ரிலாக்ஸ்டு ஹர் அந்த அருணோட ஆம்ஸை அண்ட் தென் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க. சி ஸ்மைல்ட் அட் மீ ரீஅஷ்யூரிங்லி. எஸ் நவ் தெர் இஸ் நோ டேஞ்சருங்கிறத இவங்க அஷ்யூர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் சி ஸ்மைல்ட் அட் ஹிம் அண்ட் டுக் மை ஹேண்ட் அகைன். அதுக்கப்புறம் அண்ட் தென் ஹி ஹோல்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட் பட் ஹர் ஃபிங்கர்ஸ் ட்ரம்பிள்ட் அகைன்ஸ்ட் மைண்ட், விச் மீன்ஸ் ட்ரம்பிள்னா ரொம்ப நடுங்குது, அப்படியே அந்த ஃபியரில் நடுங்கிறத he listened. He was all right, I said, feeling that was she who needed reassurance. அகைன் நான் என்ன பண்ணேன்னா, நோ ப்ராப்ளம், அவன் ரொம்ப சேஃபாக கிராஸ் பண்ணி போயிட்டான், டோன்ட் வரி அபவுட் தேட்னு நான் அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க அப்படியே தான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி he explained. She smiled gratefully at me. ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அண்ட் pressed my hand. கையை பிடிச்சு கொடுக்குறாங்க. We walked together in silence until we reached the place where I had left my suitcase. One of my school fellows, Satish, a boy about my age, had turned up with his mother. ஸோ இவங்க அந்த சூட்கேஸ் வச்சுருந்து எடுத்த வரைக்கும் போத் ஆஃப் தேம் ரொம்ப சைலண்டாக வந்து ரீச் ஆகுறாங்க. இந்த இன்சிடென்ட்னால அந்த தேர்ட் பாய் வந்து அதை கிராஸ் பண்ணும்போது ஏற்பட்ட அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்னால தே டிடன்ட் ஸ்பீக் another டைம். வேறு எதுவுமே பேசுறதுக்காகன்னு நோ வே இல்லையா, அப்படியே அமைதியாக வராங்க. அண்ட் அந்த சேம் மேனர் ஒன் ஆஃப் ஸ்கூல் ஃபெல்லோஸ், ஒன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணும்போது திஸ் த சூப்பர்லேட்டிவ், அதுக்கு அடுத்து யூஸ் பண்ணுற நவுனில் நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும், டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஃபெல்லோஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும். ஹிஸ் நேம் இஸ் சதீஷ். எப்படி வரோன்னா, எ பாய் ஆஃப் அபவுட் மை ஏஜ் ஹேட் டர்ன்ட் அப் வித் ஹிஸ் மதர், அவனோட அம்மாவோட அந்த பிளேஸ்க்கு வரான். ஓகேவா? Hello Arun, he called. The train's coming in late as usual. Did you know? We have a new headmaster this year. So both of the boys discussed that நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு நியூ ஹெட்மாஸ்டர் வராங்க தெரியுமா, ஆஸ் இட் இஸ் எப்போ போலஸ்க்கு இன்றைக்கி ட்ரெயின் லேட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி they starting their conversation. We shook hands and then he turned to his mother and said, "This is Arun ma. He is one of my friends and the best bowler in the class." So ஆல்வேஸ் ரெண்டு பேரும் கேஷுவலாக ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஹி இன்ட்ரடியூஸ்டு
which means Sadish introduced him to his mother, like he is Arun, he is a best bowler in my class, he is my classmate, one of my friends, just he introduced to his mother. I'm glad to know that, said his mother, a large imposing woman who wear spectacles. She looked at the woman who laid my hand and said, and I suppose you are Arun's mother. Imposing means opposite. So in this place also, Arun explained that personality of his of the Sadi's mothers ரொம்ப இம்போசிங்காக இருந்தாங்களாம். அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஜென்டில் விமனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப ஸ்பெக்டக்கல்ஸ்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப வியரிங் வெல்த்தி வேன்னு நினைக்கிறேன். அனதர் சென்டென்ஸில் அதை அப்படியே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க கை பிடிச்சிட்டு இருக்க பார்த்துட்டு, ஓ நீங்கள் தான் அருணோட அம்மாவா அப்படிங்கிற மாதிரி she also starting the conversation. I opened my mouth to make some explanation, but before I could say anything, the woman replied, yes, I'm Arun's mother. இவன் ரிப்ளை பண்ணலான்னு வரும்போதே அவங்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் எஸ் நான் தான் அருணோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் விமன் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க. ஓகே டியர், இப்போ நம்ம செக்ஷன் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுடைய யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ளிமெண்ட்ரி செக்ஷன் 1 and 2ன்னு 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி பார்ட் 1 நான் இந்த வீடியோ கொடுக்கும்போதே பார்ட் 1ல் ஒரு செக்ஷன் முடிச்சிருந்தேன். இப்போ செக்ஷன் 1 தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். we will see the next which means section 2 நம்ம next classல பார்க்கலாம். ஓகேவா? and one more thing, already I said how longங்கிற கொஷின் வேர்டை யூஸ் பண்ணி you make 5 sentences by your own. how long, ஓகேவா? இந்த கொஷின் வேர்டை யூஸ் பண்ணி you make at least 5 questions by your own. This is your homework, don't forget it. After completing your exercises, send your copies to your class teachers or English teachers. Okay, thank you students, we will see in the next class.